morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. This is Wounded Beauty, and my name is Eunice Indangasi. I am joined today by Reverend Job Chunge of King's Highway Baptist Church, Eshivakala. He is married to Mrs. Jane Chunge, and they are blessed with 4 children who are now grown up and have left home. Karibu sana, Reverend, kwa kipindi chetu cha Wounded Beauty. Asante sana. Please say hello to the viewers. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru siku ya leo mchana huu kwa ajili ya wakati mzuri ambapo nimeupata kuweza kuongea na kutoa ushuhuda kwa watu ili wakaweze kubarikiwa na ushuhuda ambao nitakuwa nao siku ya leo. Yes, right. Thank you very much. As we told you, the whole of this month, we are shooting our programs from Western Kenya. So you will be hearing things like tunaleta shuta, tunasema Bwana asifiwe, all that, kwa sababu tuko nyumbani, mrembe. So, Reverend, let us begin your testimony from the beginning of you. Where did you come from? Where were you born and brought up? Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Reverend Job Chunge. Nilisaliwa kule Butoto, sehemu inaitwa Ematsai. Nilisaliwa mwaka wa 1963 mwezi wa 9 tarehe 23. Na maisha yangu nilipozaliwa, mama alikuwa ameoleka na mzee wangu kwa mta, na kulingana na mila zile za zamani ilikuwa kwamba msichana anapostahili kukaa mahali lazima huyo mtu awe na mali. Kwa hivyo mama yangu alipokuwa ameoleka kwa baba yangu na wakawa wanaendelea na maisha, ikafika mahali mzee wangu akakosa kitu. Kwa hivyo wasasi wake walichukua hatua ya kunyang'anya mama yangu kutoka kwa baba yangu, wakaenda kumuoza kwingine sehemu inaitwa kule Samia, kwa Wasamia. Na kule kwa Wasamia mimi nikaenda huko nikiwa mtoto. Kidogo mchungaji. Yani kama mzee hana kitu. Mzee hakuwa na mali. Kama huna mali, familia ya bibi wanakuja wanachukua mtoto yao. Walikuwa wanakuja wanachukua mtoto wako. Ndio usitese mtoto wao. Usitese mtoto wao. Na siku hizi mambo yamebadilika. Saa hii mambo imebadilika, mambo ni digital. Hata kama huna kakitu mtakaa tu. Mtakaa bora mko ndani ya Yesu. Amen. Tuendelee. Sasa tulipokuwa tuko kule, naye kulingana na kimila ya huko ni kwamba mama akioleka kule akiwa na mtoto, ni lazima huyu mtoto ambaye ameenda naye, huyu mtoto lazima auawe ndiposa wasae wao wasimame. Kwa hivyo walianza kucharibu kutaka kuniua. Hata ninavyoongea namna hivi niko na alama kwa mkongo ambayo nilitungwa kwa kisu na ile mzee ambaye alikuwa tayari amechukua mama yangu wa huko Samia akijaribu kuniua. Lakini nashukuru mama msasi ni mtu wa maana. Manake wakati yote ilipokuwa inaendelea kutendeka, mama aling'ang'ana na mimi kujaribu kuhakikisha kwamba ameweza kunilinda nisiweze kuuawa. Ulikuwa na miaka mingapi wakati huo? Wakati huo hii maneno ikitendeka nilikuwa niko na miaka 4. So na wakakudunga kisu? Na nikatungwa kisu nikufe. Angalau sasa mama akianza kusaa watoto wa huko wasimame. Manake culture yao inawaambia kwamba mtoto ambaye amesaliwa nje akikuwa katika familia yao, hao watoto wa huko wenye watasaliwa wataharibika. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kuu walitaka kuniua. Lakini hata ninavyoongea namna hivi, mama yangu saa hii ako na miaka 78, anaelekea miaka 80, lakini ako pia na alama kwa shingo yake ambayo pia alikuwa anataka kuchinjwa. Na huyo mzee? Na huyo mzee akijaribu, mama alikuwa anajaribu kuniokoa, na huyo mzee aking'ang'ana kwamba anataka aniue, na mama alipokuja kuniangukia kunishika, huyo mzee akachukua kisu akataka kuchinja mama. Lakini Mungu awachi watu wake, ndiposa mtu mmoja akajitokeza
na ndiposa akaweza kumwokoa mama, akamchapa huyo mzee mkono na hiyo kisu yake ikaanguka. Na nashukuru Mungu sababu ninavyoongea namna hivi mama yangu yungali ako hai, nami pia ningali niko hai. Wow. Viewers, Reverend Job is explaining to us about his early childhood days, and he says that his mother was married. And according to the tradition of the day, if you are married to somebody and you don't have wealth, you don't have money, the family of the wife would come and take their daughter away. And so they came and took their daughter away, and by this time, Reverend Job was already born. So the mother goes with the baby boy. And when they go back to where the mother comes from, she finds somebody else to marry her. But then the tradition of where now the mother comes from is that if you're married with a child from a previous marriage, they would have to kill that child so that you begin now to bring up new children or other children without the one that has come from another place. And that's what happened now to the father-in-law, tried to kill him, stabbed him with a knife on his back when he was 4 years old, and even hurt his mother when the mother was trying to protect him. But he's saying that God is faithful because he did not die that time, and his mother is still alive. She is 78 years, almost going on to 80 years. So stay with us, and I will be interpreting for those who do not speak Swahili so that you're able to understand the story. Asante mchungaji, tuendelee kuanzia hapo sasa. Ukaendelea kukua katika maisha yale? Nikaendelea kukua katika hayo maisha ya kuteseka kila wakati, upikwa, wakati mwingine unapata chakula, wakati mwingine unakosa chakula, lakini mama anajaribu kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba lazima mtoto wake amekula. Hata nilipokuwa ninaelekea nimefikisha miaka 6. Sasa ndio mambo ikawa mabaya. Mambo ikakuja kuwa mabaya. Ya kwamba sasa huyu mzee aliendelea kunitafuta katika kila njia, ikabidi ya kwamba niame kutoka katika lile poma, nikaanza kuishi kwa mzitu ambao unaitwa Msire. Nikaishi hapo miezi 6. Kama ninalala chini kwa mtaro ambayo wale mafundi wa kupasua mbao walikuwa wanapasulia. Sasa mimi nilikuwa ninakaa huko. Niliwahi kukula matunda, nikashiriki vyakula vya mzitu kama mnyama wa kawaida, nikakuja nikazoeana na wanyama. Hata wakati nilipotoka huko nikiwa nimefikisha miaka 7, nilipotoka huko mwili wangu ulikuwa tayari umeanza kubadilika, umeanza kuwa na manyoya mengi, umeanza kubadilika. Yani ninakaa ni kama sasa mimi ni mnyama wa kawaida. Na hata wakati walinichukua nikirudi kwa boma ilikuwa ni ngumu, lakini mama aliendelea kufanya bidii kunisaidia na kuhakikisha kwamba mimi niko na uhai. Na nilipokuwa nimefikisha hiyo miaka 7, ndio baadaye sasa mama akaona hapana, I have at least to make sure that my child is being protected, and I have to make sure that he's being taken back to the father. So from there, they started arranging for my coming back to my real father. And I came to my father when I was now 7 years old. And then I just thought that maybe because now I'm back in my father's hands, I thought that maybe I'm now okay. That life will be better. But now life will be better. But all of a sudden, when I came back there, the wife that my father had, now that is when now the life now became very hard. Oh, that's Because your stepmother now. Yes, that is my stepmother. She continued just oppressing me and doing all sorts of things in my life. Even she also attempted to kill me. Oh, no. And for sure, when I talk this, sometimes I feel like crying, because there's a time whereby in the year 1972, when my father was a great farmer,
was owning a vehicle that's a lorry, and he had a very big shop at Mumias town. So one day when my father wake up very early in the morning, and then he left for Mumias, the mother had to wake up very early in the morning. She just came directly to where I was sleeping. And, when during that time, and I think even to today, when you are being brought up by the stepmother, you seem like you are like a blanket. So we were sleeping at where the door, where the side of the door faces. So I was sleeping down for the protection my brothers and sisters whom we were with. So you are the one who is right at the door, so right, that in case of anything, you yes, would be the first to be attacked. Yes. So my mom went out, and when she came back, she took a very huge stick. She put it over here on my neck. She tried to step on this side and this side. She wanted to kill me. Yes. Lakini sababu Mungu alitaka niishi. Yes. Kumbe mzee naye alikuwa amesahau kitu, na mzee akaamua kurudi. Mzee alipokuwa anarudi, alipata hii kitendo ikiendelea. Wanasema kwamba, and I'm sorry, I will just say because this is a testimony. Wanasema kwamba ni vibaya kuona mwili ya msasi. Lakini sasa ilibidi ningefanya nini, manake nilikuwa nimelazwa chini, wameweka hiyo kichiti chini, inanifinyilia. Mama amekaa kwangu mkuu huku na mwili yake iko. Na wewe unaangalia. Ukaona stepmother kila kitu. Nang'ang'ana na kila kitu. But uzuri mzee aliporudi akapata hii inapotendeka, ndio mzee aliamua. Alipokuja akaangalia, mama akaanguka kwangu tena akanikalia. Aliponikalia, ndio mzee akamuuliza unafanya nini? Hakuweza kupeana chipu lolote kwa baba msasi, ila kila ambacho alifanya ni kuondoka na kwenda katika chumba chake cha kulala. Lakini baba alikuwa mwerefu, akajua nikianza vita na ninawacha huyu mtoto hapa atakufa. Mzee kila alifanya, aliwacha tu, akanitoa, akaniamsha, kaenda akaniokesha na akanichukua. Sasa akaenda akaniweka kwa gari, tukaenda kuishi naye Mumias karibu mwezi moja, na tena nikarudi. Na hii ikifanyika namna hivi, nilikuwa ninaenda kwa shule mta ingine, niko nyumbani. Kwa hivyo hata hiyo tena pia iliniathiri, si kuweza kusoma vizuri. Hata nakumbuka mwaka wa 74 kuka yake babu ya James ambaye alikuwa anaitwa Fanuel Nyikuri. For the first time, mimi nilipokuwa nimefikisha hapo karibu miaka 8-9, nikaanza kujifunza kwenda kufanyia watu, tunaita kwa Kilua yetu mraba. Nikaenda nikapimiwa miwa laini 14. Wakati huo nililima hiyo mraba na nikapewa shilingi 14. Kwa hivyo mimi nilianza kuchilipia fees yangu kwa shule huo mwaka wa 74. Hiyo shilingi 14 niliweza kulipa fees yote iliyokuwa inahitajika. Nikalipa activity, nikajinunulia vitabu, nikanunua uniform pair 3. Na tena nikapaki na hiyo pesa ikawa inanisaidia wakati ninaenda kwa shule yenye nilikuwa nasomea Shandukusi. Hiyo sasa ndio nilikuwa ninapata lunch yangu kwa mzee mwingine miaka ile. Yeye ndiye alikuwa anapikia watu chai mzuri na mandazi kubwa. Mandazi ilikuwa inanunua 5 cents.
Kwa hivyo kama ungelikuwa na hiyo karibu shilingi 5, wewe ulikuwa tajiri sana. Na sasa baba yako wakati huu ni mkulima mashuhuri, ambaye kwa upande wa pesa ya kulipia mtoto karo tunaweza sema hawezi kosa. Hawezi kosa. So ilikuwaje mpaka wewe unafanya kazi ya vibarua ndio uweze kujilipia fees? Ilikuwa wakati mwingine mzee alikuwa anawacha pesa. Anawachia mama pesa. Anasema hiyo pesa ipelekwe kwa shule, sisi watoto wote tusome. Lakini sasa wale ndio wanaenda kulipiwa, mimi ninawachwa kando. Na nikiongea, ilikuwa sasa mimi nikiongea, sasa mimi nitakosa kuwa na amani, labda nitauawa. Sasa hata mimi nilijifunza kwanza kuishi naye kwa hekima. Manake kuna maneno mengine ambayo ilikuwa inatendeka, lakini hata ikitendeka hivyo mimi siwezi kuambia mzee. Ilikuwa ninajinyamasia. Na hata nakumbuka wakati huo nilikuwa nikienda kwa shule ninarudi. Mzee alikuwa na ng'ombe karibu, sio karibu, silikuwa ng'ombe 84. Hizi ng'ombe mimi ndio nilikuwa ninang'ang'ana, naenda nachunga hizo ng'ombe. Ninakuja pia mimi ndio kufunga chai ikitengenezwa, vyakula vikipikwa. Mimi ndio tang'ang'ana na kufunga na ng'ombe na kufanya kila kitu. Chakula mimi ndio nakuja kukula wa mwisho. Ile mapaki yenye imepaki ndio mimi ninakuja kula. Unafunga ng'ombe mpaka karibu saa 5 ya usiku. Hata ukienda kwa nyumba wakati mwingine tena unapata umesahau ng'ombe zingine. Na tena mvua imekuchapa, hauna nguo. Uko na kashati kameraruka, uko na kinyasa. Hata ukiinama namna hivyo huku nyuma ni yote. Mwili inaonekana bure huku mbele namna hivyo. Na hiyo shati imechafuka mpaka imefanya chumvi. Wakati umeinama unafunga ng'ombe, ng'ombe inaanza kukulamba kwa mwili. Hauna hata nafasi ya kuweza kwenda kuoga. Chumvi imetoka wapi? Ya jasho. Ya jasho. Wakati huo sasa hata hauna wakati wa kwenda kuoga. Na kuliendelea namna hivyo, kaendelea namna hivyo. Mimi ndio kwenda mtoni, mimi ndio kwenda kuokota kuni, mimi ndio kufanya kila kitu. Hata tena nakumbuka nilipokuwa nimefikisha miaka 10. Tukawa na hii calabash. Hii ni kubwa ambayo walikuwa naweka maziwa. Na nilikuwa ninapenda sana kupepa hiyo kwa kichwa nikienda kuleta maji nayo. Siku moja pia nilipokuwa nimeenda nayo mtoni, nikaanguka nayo. Na kwa bahati mbaya ikapasuka. Hivi ninavyoongea namna hivi, kutoka kwa hiyo calabash ambayo nilipasua, niko na alama kwa mguu hapa ambayo nilikatwa na huyo mama. Hii ni alama ya kukatwa. Hii ni alama ya chembe nilikatwa, na niliweza kukonjeka hii skamba iko hapa. Ilimaliza miaka 12 mpaka hata ikabadilika mwili wangu. Wakati walienda kunitipu mwisho ilikuwa imetani, mfupa imetani, inaonekana kuwa green. But nashukuru Mungu kwa haya yote, masaibu yote ilikuwa inafanyika, lakini Mungu alitaka niishi. Na nikatipiwa, nikapona, nikasoma kwa shida. Nikafaulu kufika darasa la 7. Na nikafanya mtihani vizuri sana. Nikapata sama zetu ilikuwa 36 points. So I managed to score 32 points. Wow. Out of 36 points. 36. You did very well. But I was taken nowhere. So I just remained there. And my dad came and told me that what you can do now, because I'm a farmer, I could also advise you to be a farmer. I don't have enough money to take you to high school. So my life just went on that way, and that is where my level of education reached. And I'm very happy to today. It is over 35 years when I'm out of school, but I'm very much
I love God because I can at least remember some things, Yes. and I can also talk some little bit English. By the way, Reverend, I have to tell you, you speak good English. Thank I have you. listened to you. You speak good English. Actually, like somebody who has been to the university. Thank you. And I think it is the grace of God. Thank you. So, how did you become a pastor? Pastor, when I was in class 5, that is when I started, like, I saw to some people who really made me to feel like that one day I should be a pastor. pastor. One of them being my father. And people like Reverend Omani, there's some who are really dead today, Paul Kachina. I used to go to their meetings, and the way they were Living and preaching. the way they were singing, the way they were praying, it really made me to feel that one day I should be like them. Wow. So they are the ones who made me to become a pastor. They influenced you towards wanting to be a pastor, Yes. and eventually you actually became a pastor. Yes. So, but let's go a little bit to this time now, before you have now completed class 7, you've scored very well, your father is not taking you anywhere. At that time, where is your biological mother? My biological mother, she's still at the same place where she had married. She's still there. By the way, my mother gave birth for 20 children. 20. 20, me being the first one. Greet her for me. 20 children. 20 children, me being the first. And Wow. God took 9 of them, and 11 were still alive. Wow. Hey! We respect her. She's still alive. Yes. And she's still very strong. Very strong. She Yes. must be very strong. Yes. Hey, 20 children. 20. 1, 2, 3, 4, mpaka 20. Hey! That's a mother and a half. All right, okay. So she was where she was married. Yes. Maybe she was getting stories about how your life is going. Of course, she was hearing all this, but she could not have any way on how she can really come and even protect me. Yeah. So she just, the only thing she was doing was only just to pray for me. That is the only thing she did. Was she a Christian? Yes, of course. Okay, so at least she introduced God to you at that early age. Yes. Before she took you back to your biological father. Of course. She told me that if you want to live a better life, you need to struggle and be a Christian. If you will become a Christian, you will have a better life and you will live long. That is the way she always encouraged me. And I thank God for her because of that. All right. But Reverend, I want us to go to the point where now, yes, you desired to be a pastor because you had seen the people that you have mentioned. Some of them are still alive, some of them are late, but they influenced you, they planted a seed in you Yes. to desire to become a pastor one day. So how did that happen? Take us through the process. Now from there, what I did, I came to a point that I like to really going to the church, attending the church. And throughout my life, when I went to the church, I attended the church, they made me to be a young pastor of that is a Sunday school. Then from there, I came on taking care of the Sunday school. From the Sunday school, I came to the youth. They also made me to be a pastor in the youth. And also from the youth, the way I was really doing things, it really made them to feel proud of me. Whereby that was now in PEFA, they made me to be an overseer. Oh, wow. An overseer was taking the care of 17 churches as the area youth leader. By then it was called area youth leader. So I had to take care
about 17 churches as the youth area. Then from there, when I now, and for your information, because of the frustration that I passed through, it made me to marry when I was at 15 years old. Whoa. That wife I'm having, You married at 15 years. I married at 15 years old. That's underage, Pastor. It's not allowed in Kenya. Of course. And how old was she? No, I'm not. In fact, she's not the one. This wife I'm having, she's the 8th one. The 8th wife. The 8th wife. Okay. I married At the age of ladies, 15? and whenever they came, my mother could frustrate them. They ran leave. away. They ran away. And after running away, she could not even give me food. So I used sometimes to survive through my friends. And even I mostly visited other Christians' home, and I could eat there. I come and sleep. So just because of the frustration, I started to marry when I was at 15. So you married the first wife when you were 15 years? 15 years old. She stayed for how long? She stayed for, that was 6 months. Stepmother chased her away? She chased her away. You married another I one? married another one. She also frustrated. I was just doing that way. Some came and we could be with them at least 1 month, 2 months, just that way. And even the one that came, and then this one I'm having. Just a minute, Pastor. So this time you're marrying these wives, eh? And the frustrations are still going on at home. Yes. In the church, you are still a youth leader? Yeah, I'm just... But you are trying to survive at home. I'm trying to struggle and survive at home. But it is impossible to keep a wife. It's impossible just to keep a wife. Wow. Just because of the frustration in the home. Yes. So it just went on that way. I married even a Mwisuha, a girl from this area of Shinyalu. Yes. At Shewe, around Shewe, second school there. I married a certain... So you still remember? I still... So when but we already- pass around there... Already she's dead. Oh, she's already... okay, She's she dead. passed She's away. not alive. So this lady... So all of them were lawyers, eh? You never went out of Luya land? No. I married even a Kikuyu. Hey! I married a Kikuyu. Yes, Akamba. I married a Taita. Hey! I tried. My friend, you are connected in this country. Yes, all right. Okay. I married all this. So what happened so that finally now you settled? And did your mother-in-law stop, your stepmother stop frustrating you? Now, maybe I can say that it was God's plan, because all of a sudden, as she continued with the frustration, it was in 2000 flat, that is millennium, when she passed away. And then when she passed away, I just continued. By then, that time I had now married the one I'm having, the connector. I had married her because I married her in 1997. And now, by that time, I was with her now. So So viewers, I'm asking you a question. Sometimes in our interviews, we come across things like this. Now, this is somebody who has been frustrated by the stepmother since childhood. The stepmother has tried to murder, to strangle him. And then now when it comes to the age, because of the frustrations, he begins to marry at the age of 15. He marries the first wife. She's chased away by the stepmother, the second wife. And then now it gets to a place where when he's on his 8th wife, that's the 8th wife, Yes. the stepmother dies. And then, so do you tell such a person, Pole? Or do you say, what do you say? Because when the stepmother dies, life becomes better for him. I'm not answering, I just wanted you to hear that. Yes, Pastor. Of course,
before she passed away, that was now the year 1992. 1992, that is when I had a serious disease that just broke out in my body. I never knew where it really came from. That was on 8th of February 1992. That was before the stepmother died? That was before she died. Okay. I just started vomiting blood from nowhere. I vomited blood the whole night. When it reached on 9th, my wife and her, they took me to the hospital. And the reason for her stepping in, it was now, my father by then, he was at the place called Tongareni as an overseer there. He was pastoring a church there. So she started complaining. She said that this boy, I'm not the biological mother. And it will be very bad when maybe my husband would come and find him dead. I'm going to be asked many questions which I will be not able to answer. Hapo ikafanya, akaingilia wakanipepa na... Ndio kuepuka lawama. Wakanipepa, wakanipeleka hospitali. Waliponipeleka hospitali ile nilitangulia ni ile inaitwa Central Maternity Nursing Home, hii ya Mama Jennifer Ikono, ika hapa town Kakamega. Nilipofika pale nikatapika damu kwa sakafu yote. Hata masista wenye walikuwepo na hata daktari mwenyewe akaangalia, hii hatuwezi. Akaanza kufokea mama, akasema mna ngoja mtu anakufa namna hivi ndio nyinyi mnaniletea. Huyu mnaniletea afanye nini? Ndio hata yeye ndiye alisaidia kutoa gari lake, wakaniweka kwa gari lake. Tena kwa gari hiyo nikawa naendelea kutapika damu. Nikapepwa mpaka General Hospital. Sasa nilipofika hapa Kakamega General Hospital, nilitolewa kwa gari kama hiyo machela tayari imeletwa, nikalazwa pale. Mimi sikuwahi kwenda kwa mambo sijui na reception, what no. Nilipitishwa tu mpaka ward 3. Kufika ward 3, nikawa proclaimed dead. Dead on arrival? On arrival. You actually died? I just died completely. Not a story, not chokings. But you died? I died. And now I remember wakati nilipokuwa nimekufa, wakati nilipokuwa nimefikishwa kwa kitanda, baba naye uzuri alikuwa ametoka Tongareni amefika town. Akaambiwa mtoto yako ako hospitali Kakamega. Alipofika namna hivi na wenye walikuweko, madaktari wakamwambia huyu mtoto yako tayari amekufa. Ndio sasa akaambia madaktari, msishughulike naye, msimpeleke hata kwa mochari. Wachaneni na yeye, wacha niende nitafute jeneza na gari tumpeleke nyumbani. Na walipokuwa wako katika hiyo process ya kutafuta hiyo vitu, naye Mungu akasema kwamba hautaenda. Nakumbuka kule kwenye nilienda, ile nchi ambayo nilienda, nilipata huko sehemu ngapi? Sehemu 2. Sehemu moja katika mkono wangu wa kulia ilikuwa sehemu kubwa sana, ponde kubwa na ikiwa na moto ya ajabu. Na tukawa na mtu amesimama kule. Huyu mtu alikuwa na fork kubwa sana. Fork? Fork kubwa sana. Na mtu mwenye alikuwa amekaa kwa kiti kama hii yenye tumekalia, alikuwa na hizi vitu wanaweka kwa masikio, yani alikuwa kama mtangazaji. Na alikuwa anasikia kila lugha yote
ambayo mtu angeweza kuongea, na akawa na kalamu 2. Kwa mkono wangu wa kulia tukawa na kikundi ambacho kazi yao ilikuwa ni wanaimba, wanasifu, watu wamefurahi. Na huko si kuona mnono mwembamba ati sijui ni mrefu. Watu wote niliwaona wakiwa tu level moja. Sasa huyu mtu alikuwa anaongea lugha fulani hapa, tumepanga laini, lakini hizo lugha sisi hatukuelewa, na ilikuwa akitupa kalamu ya red, huyu wa fork anakuja anakudunga hapa hivi na fork, na hiyo fork unaingizwa kwa ile shimo. Na kitu kilinishangaza kwa hiyo shimo, wakati unatupwa kwa hiyo moto haukuungua. Ilikuwa labda wewe umeanguka, labda mkono ndio umetangulia, mkono ndio itakuwa inachomeka, lakini haichomeki, inakuwa jifu. Sasa wewe unaendelea kustrain na kulia uchungu, lakini wewe hiyo inaendelea kukuchoma na ni moto kubwa. Nilipokuwa bado ninashangaa na kuangalia hiyo ambayo inatendeka, mtu mmoja akajitokeza na akakuja akaniita kwa jina. Alitokea nyuma yangu akaniita Job mara 2. Nilipo keuka nikamwangalia, akaniuliza nani amekulete huku. Akaniambia mpaka leo hii miaka yako na wakati wako wa wewe kukuja huku haijafika. Wewe unastahili urudi penye umetoka na unajua njia. Kamwambia mimi sijui njia. Kuna wimbo ambaye aliniimbia alipokuwa amenishika mkono anakuja kunionyesha njia. Alikuwa ananiimbia hiyo wimbo wa Kiluya, inaimba ya kwamba khabanga wa Yesu yatia, wa Yesu yatia, khabanga malako maya, malako maya. Hiyo ndio wimbo ambaye alikuwa ananiimbia. Inasema nini? I'm searching where my God or my Lord Jesus went. I'm struggling to be in his commandments. That is the song that he led me with. Wow. Now, nilipokuja akanipeleka hatua fulani na akanionyesha, akaniambia unaona hiyo njia? Kaitika, ndio akasema hiyo njia, pitia kwa hiyo njia uende. Nilipoanza kukuja, kitu ambayo kilianza kunionyesha natoka kwa ulimwengu ingine na ninakuja katika ulimwengu ingine. Nilipofika kwa hii ulimwengu yetu nikaanza kuona film, naona watu wanapita, watu wanono, wengine wembamba, wengine warefu, naona vitu kama magari, naona vitu ambayo sasa iko tofauti na vile unaelewa. Yes, vitu venye ninaelewa. Na hapo ndio sasa nikiwa hapo hospitali, nilipofungua macho hivi nikajikuta niko kwa hospitali, naona taa zinawaka juu, najaribu kufanya hivi, napata kitanda yangu imekuwa tayari surrounded na ile curtain ya green. Nikaanza sasa mimi najiuliza, na hapa nimekuja nilipatikana namna gani? Hapo ndio nilitoa mkono penye ilikuwa hapa namna hivi, mkono ikaenda namna hivi polepole, nikainua hiyo mkono mpaka kwa hiyo curtain. Na sasa hapo wakati nilishika hiyo curtain, ndio watu wote, hata wale wagonjwa wenye walikuwa hospitali, madaktari wote, na mtu yoyote ambaye alikuwa amekuja hapo kutembelea mgonjwa, watu walikuwa karibu wafunjike kwa mlango wakatoroka, wakihama. Watu wote maiti amefufuka. Watu wote wakatoroka. Ai, hata kama ni mimi pastor siwezi kaa. So pastor, wale walikuwa hapo nje, the ones who ran away, was your wife there? Alikuweko. Na your stepmother? Mama alikimbia. Wote wakakimbia? Akakimbia, baba akakimbia, kila mtu mwenye alikuwa hapa, hakuna mtu alikaa. Wow. Lakini Mungu akampea tu daktari mmoja msichana
kwa jina Cheng. Huyo msichana ndiye alikuwa akiandikisha hiyo makaratasi ya mwisho mwisho. Huyo msichana ndio aliamua akaweza kukaa, lakini yeye aliinuka kutoka kwa kiti na akaenda kando. Alipoenda kando, akaanza kuniangalia kutoka mbali, na katika hali ya kuniangalia akawa ana watch ninafanya nini hapo kwa kitanda. Ndio baadaye sasa kitu ambayo kilifanyika, alipoona macho zangu zinaendelea kufunguka, yeye akaanza kuchukua hatua ya kukuja kunifikia, na aliponifikia akalete kitole chake mpaka kwa macho yangu, akaanza kufanya hivi ili aone kama ina twinkle. Wakati alipoona ina twinkle, ndio akaniita mara 3. Mara ya kwanza nikasikia tu sauti kwa umbali, ya pili kawa inakuja, sasa ya 3 ndio nikasikia sauti na nikainua macho, kaona okay, mtu ananiita, ndio nikaitika. Nilipoitika ndio sasa baadaye akatoka pale, akaenda akaambia hao ya kwamba kijana yenu amefufuka yu hai. Lakini hakuna mtu ambaye alikubali pia tena kurudi ndani. Wao waliendelea kuniangalia kupitia kwa madirisha huko nje. Lakini baadaye mzee akachikaza, mama hata na bibi yangu hawakunifikia. Mzee ndiye alichikaza, akakuja karibu, akakuja akanishika, wakainiinua, sasa nikakaa kwa kitanda. Nilipokaa kwa kitanda, daktari akanipea soda. Nilipoanza kunywa, watu wakakuja, lakini sasa kusonga karibu na mimi ikawa ni ngumu. Walikuwa nakaa wanakuangalilia mbali, wananiangalia mbali. Hata ukifanya ni kama unataka kulala kidogo, mtu anafikiri huyu anataka kurudi, naona watu wanashtuka. Na kutokea hapo jeneza ambalo lilikuwa limenunuliwa likarejeshwa, lakini pesa hizo zilienda tu namna hivyo. Sasa kutokea hapo madaktari wakaanza kuwasa, ni nini kimetendeka na huyu, hii damu yote yenye ametapika kutoka usiku, na hapa hospitali nilikuwa nimetapika beseni 12. Hey. Kama ninatapika au sisters wanaenda kumwaka. Sasa ikawa sasa wanipukie clinic so that niwe ninaenda kupimwa, waone hiyo damu inatoka kwa nini ndani mwangu. Sasa kitu ya ajabu, ilikuwa tarehe 28 huo mwezi wa kama inaelekea kuisha mwezi wa pili huu, nikarudi hospitali nikapata, hiyo ndio taramba ilikuwa nimekuwa booked ya kwamba niende ili nipimwe, nifanyiwe x-ray. Nikapata vitanda vimejaa, ikawa kitanda kimoja kiko wase wawili. Wakasema kwa vile sasa wewe ni msima, lakini unataka ulala hapa ndio tukupime kesho asubuhi. Wakaniweka katikati yao wase wawili. Msee mmoja tukaangalia naye pande moja, mwingine akaangalia upande wa miguu. Na ni zile vitanda nyembamba za hospitali. Sasa mimi nikalala katikati. Serikali. Mimi nikalala katikati. La ajabu, hao watu walikuwa na ugonjwa ya kipindupindu, hii ambayo inaambukizana. Ninapofika mahali pale nashukuru Mungu. Kitu kilifanyika kesho yake saa 2, madaktari wakachelewa kuja kuangalia wale wagonjwa wenye wako wards. Wakafika saa 4. Kufika kwa hiyo kitanda akapata yule mwenye nilikuwa nimeangalia naye pande moja amekufa na amenishika na maana hivi. Alafu yule mwenye tena alikuwa ameangalia kwa tena amekufa, naye ameniuma mkuu. Sasa watu wote wamekufa, mimi ndio niko hai na nimelala katikati ya maiti. Madaktari walikuwa na wasiwasi ya ajabu, wakanitoa hapo kwa haraka. Hata wenyewe walipoanza kulia wakafukuzwa, wakaenda huko mbali,
wakanitoa hapo kwa haraka, wakanipeleka kwa, wakanipembeleza, mwingine akanipea shilingi 200, mwingine akanipea 100, akanunua tu vitu. Kasema hii usitambue, sababu nafikiri walikuwa wanahofia kwamba wataachishwa kazi. Ndio baadaye ukakaa huko, wakanipitishia huko, nikaenda nikaoka, nikaenda kupimwa kwa x-ray. Lakini sasa kutokea pale, hao wenye walipaki kitu niliona wakiwekwa kwa ile jeneza ya ile ya depe hiyo, wakipelekwa mochari. Mimi nikapimwa, hakuna matokeo ilipatikana tena, nikarudi na damu ilikuwa imeacha kutoka. Damu ilikuwa imewacha kutoka. Lakini sasa walikuwa wanataka kutafuta the cause. But nilipimwa karibu mara 7 bila kuonekana shida ilikuwa nini. Kuonekana shida yote. Wanapima kifua yangu, wanapima hata nini, lungs, kila kitu wanaona. Sasa wakashindwa na hii ilikuwa nini. Sasa baada sasa ilikuwa 1995. Ndio Mungu alikuja kunifunulia kitu ambacho kilikuwa kinatendeka sababu ya mimi kutapika hiyo damu. Nilikuwa mwaka wa 1982. Kama niko kwa shule ninaelekea kufanya mtihani yangu. Nilienda nikahang kwa gari nyuma, tukienda kwa mambo na masiwa kwa shule ingine kuchukua. Sasa tukaona gari nakuja na ni mbali. Sasa sisi vijana tukaona tuhang kwa gari. Ile tabia ya vijana ya kudandia gari. Tuhang kwa gari ili tuende haraka. Tukafikiria huku nyuma vile tuko, driver hajatuona. Na kwa vile hiyo shule ilikuwa karibu mahali kuna kamlima, tukajua tutakapofika tu pale tutaruka ili asituone. Kumbe yeye hatukujua hii kioo yenye inakuanga kwa gari. Kumbe yeye ametuona, amejua kuna watoto wako huku nyuma. Tukaona wakati tulipokuwa tunaelekea kufika hapo kwa hiyo shule, akaanza kuongeza speed. Na head boy akasema, hapana, kwa vile anaongeza speed, wacha tuende paka Bukura, sababu ni lazima akifika junction atasimama, ata slow down, angalie huku ndio atana hapo sasa atajuka. Nikasema mimi sipiti hapa kwa shule, nikaruka. Na wakati huo sikuwa na ujuzi, sikujua ukiruka kwa gari unastahili ufanye nini ndio usianguke. Sasa mimi niliruka tu, na wakati nilipoanguka chini, kumbe hiyo damu ilienda na ikakanda ndani ya mwili na ikakaa. Sasa imagine hiyo kutoka 1982 mpaka 92 ndio matokeo inakuja baada ya miaka 10. Baada ya miaka 10. Alafu tena 1995 ndio sasa Mungu anakuja kunifunulia yale ambayo ilitendeka. Sasa kulienda hivyo mpaka leo hii. Kuna hata madaktari wengine bado wako hapa Kakamega. Napokutana na wao huwa anauliza, kweli wewe ungali unatembea? Mungu anakupenda, uendelee kuhubiri Injili, usimwache Mungu. Manake Mungu wako anakupenda. Na hivyo ndio maisha yangu ilienda namna hivyo. Lakini kufikia penye nimefika, ninamshukuru Mungu kwa kazi njema ambaye alifanya na kwa ile usalama ambaye aliniwekea, hati ninaona nimefika kiwango ambacho nimefikia. Kipindi chetu hiki kinaitwa Wounded Beauty. Ambayo ni tunasema turning scars into stars. Amen. So umetuonyesha hata scars zako ambazo zilisababishwa, unakumbuka kila scar iko kwa mwili wako, unakumbuka. You have a scar on your back. Yes. Where you were stabbed by your stepfather. Yes. Who wanted to kill you. You have a scar on your foot, on your leg, where again you were stabbed by your stepmother. Yes. Every scar in you reminds you of what happened. But our scars make us strong.
because we say that despite that it happened, but by the grace of God, I am who I am today. Amen. So I would like you to look at this camera, because our program goes around the world. People from all over the world are listening to us. Amen. And I would like you to talk to somebody. It is okay, hata ukiongea Kiswahili, we will interpret. Talk to somebody who is going through challenges and is feeling like giving up, like committing suicide. Because some of the things that you went through are things that somebody will say, there is no need for me to live. Stepmother Ananitesa, let me just kill myself and get out of this world. But you have stayed, you have held on. Today you are a star. You are a servant of God. You are a reverend, ordained reverend. And to God be the glory for that. You have a family, you have wonderful children that you can be proud of, and you have a beautiful life. Amen. Please talk to somebody and encourage them. Amen. Nataka pia baada ya huu ushuhuda ambao nimekuwa nao kuhusu maisha yangu, vile nilisaliwa, nikalelewa na mpaka nimefikia kiwango ambacho nimefika. Ninataka niseme kwamba ni uwezo na mamlaka ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye ametaka yawe namna hivi. Na kitu ambacho nataka niseme ni kwamba labda ninapoongea namna hivi najua kuna mtu mahali ambaye ananisikia. Nataka niseme ya kwamba ukiwa uko mahali popote, labda umepitia katika ugumu wa maisha, jinsi vile nilivyopitia katika ugumu kama huo. Nataka nikuhakikishia kwamba hiyo ugumu ambao unapitia, Mungu ako na sababu katika maisha yako. Kwa hivyo usikate tamaa. Endelea kusimama, ukaendelee kuomba, ukaendelee kuwa mnyenyekevu. Na wakati unapoendelea kuwa mnyenyekevu, Mungu atakupa njia na atakuinua jinsi vile aliniinua, na wewe pia utakuwa wa msaada. Maana yake mimi kufikia kwenye nimefika sio kwa kiburi, sio kwa masomo, sio kwa nini, lakini hii alitendeka sababu nilinyenyekea na nikawa ninatafuta, najua kutafuta njia ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mubarikiwe na Mungu wa amani aendelee kusimama nanyi jinsi vile alisimama na mimi. Mubarikiwe siku ya leo. Amen. Thank you very much, Reverend. Our viewers, sometimes when we listen to the testimonies out here, when people share their testimonies, the pastors, servants of God, or leaders, people in ministry, through the journey of life and what they have been through, we get overwhelmed. I personally get overwhelmed. And the realization and the assurance that it is not wounded beauty that turns scars into stars. It is Jesus. And he is already out there turning scars into stars. Trust him. Believe in him. Never give up hope. It doesn't matter what level you are in. In this program, we have had people who are walking through the valley of the shadow of death, literally. But God has brought them up, and now they can shine, they can smile again. You may be at your darkest hour, and maybe you feel that you will never smile again. Maybe you feel that your tears will never stop flowing. We are here to encourage you. Until next time, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you, both now and forevermore. Bye-bye.